and be like a Dustin. 젊은 코치 네이슨은 더스틴을 기술적으로 성장시킨 인물이다. 레슬링의 기본은 두 가지. 두 어깨가 먼저 땅에 닿는 사람이 진다. 상대를 잡아야 이긴다. 그러나 어깨부터가 남들보다 이미 한참 땅에 가깝고 무엇보다 잡을 손이 없는 레슬러를 키운다는 것은 선수와 코치 모두에게 큰 도전이었다. I don't come up with it, he does, and we work together to kind of slightly change it. Maybe I'll say, well, if you do this, then I'll do this to counter that. So you might want to try something else, and that's the way we've worked for 4 years. 그는 승자가 되고 싶었다. 미국 최강을 자랑하는 오하이오주 대표 선수가 목표였다. 그리고 마침내 올 2월 더스틴은 지역 예선이라는 마지막 관문을 지나고 있었다. 첫 번째 경기에서 분패한 더스틴의 두 번째 경기. 한 번이라도 지면 주대회 출전권은 영영 날아가는 상황이다. 시종일관 거세게 몰아붙인 더스틴이 판정승을 얻어낸다. 그리고 이어진 마지막 단판. 상대도 필사적이었다. 경기 종료까지 겨우 9초를 남겨둔 순간 더스틴이 상대를 넘기며 기적같은 역전승을 거뒀다. 지역 예선 3위를 기록하면서 주대회 출전을 결정짓는 순간이었다. 지난 5년간 한시도 잊지 않고 염원해왔던 주대회 진출. 매번 쓴 잔을 마셔야 했던 더스틴은 이날 마지막 기회를 놓치지 않았다. I cried like a little girl, and I'd cry again if I was in that same position. It was there. I did it. I'm there. Leave me alone. I'm at state. You can't take that away from me. You never will. Do what you want to me. I'm a state wrestler. I wanted to be there, and I got there. 더스틴의 투지는 경기장 밖까지 감동시켰다. 팔다리를 절단한 소년이 주대회 출전권을 따냈다는 소식은 큰 화제였다. Dustin is truly an inspiration to all of us and to all Ohioans. Ladies and gentlemen, Mr. Dustin Carter. I feel like I have a lot of power up here for some reason. I've actually always wanted to be in one of these rooms. But your life is what you make it, so any decision you make, it could affect others. You know, people could look up to you. I mean, you could be a person in power. I mean, every decision you make affects the outcome of everything. Even if God throws a real wing at you, you know? It is what you make it. Even if, you know, He takes away your hands and feet, you know? It's your job to make sure your life ends up okay. So don't blame God. That's what I got to say. So, hope you guys take that little information. Short and sweet. 1년 내내 반팔이면 족하다는, 그래서 토러스맨이라 불리는 18살 소년은 오하이오주의 작은 영웅이 됐다. Thank you, Dustin. Kiss. 조카가 태어났다. 누나의 세 번째 출산이다. Pop the bubble. 부모님은 더스틴이 어렸을 때 헤어졌지만 가족들은 요즘도 한 달에 한두 번씩은 꼭 모인다. Come here, Tina.
got chocolate on your face. And then, like, I would have it be 오늘은 옆 도시에 사는 더스틴의 여자친구도 왔다. and the guy literally falls asleep sitting up. Yeah. What are you doing, TJ? Yeah. Is Uncle Dusty holding a new baby? It's always good for healthy. Just means he's in tip-top shape to wrestle. That's what it means. What weight class is... He's a buttermilk. 조카들과 자신의 아이들을 모아 미국 최강의 레슬링 팀을 만들겠다고 더스틴은 매일같이 호언장담한다. 또 한 명의 예비 제자가 태어난 셈이다. 더스틴의 열렬한 팬 첫째 조카. 이 녀석만 했을 때만 해도 더스틴은 아직 절단 수술을 받기 전이었다. Dustin was a very strong-willed, stubborn child. And at the time, it was hard to deal with. But you know what? I thank God every day for those qualities, because that's why he's the way he is today. 어린 시절의 더스틴은 건강에 아무런 이상이 없는 귀여운 말썽꾸러기였다. 그러나 이 비디오가 촬영되고 불과 한 달 남짓 지난 어느 날 더스틴은 갑자기 고열이 나면서 온몸에 붉은 반점이 나기 시작했다. 긴급 이송되던 헬기 안에서 더스틴의 심박과 호흡은 3번이나 멈췄다. 병명은 치명적인 수막염의 일종. 상처를 통해 감염된 박테리아가 혈관 전체에 퍼진 것이다. 몸은 3배로 부풀어 올랐고 말단부터 마비되기 시작한 팔다리는 새카맣게 변해갔다. And that afternoon, the doctors had told us that his heart rate and his blood pressure were dropping. There was nothing more they could do. He was maxed on everything, all medications. He was on 13 medications to keep him alive, total life support. And I remember going in and telling him how much I loved him, but to not give up, to keep fighting. Well, I prayed for his life, for him, to live. And I made, some promises, which I felt that I've kept, but I'm still not done with them yet. And I just told him I'd make my kids, better than, be a better people and help people more. 절단 수술을 받고서야 생명을 구할 수 있었다. 하지만 팔다리 없이 어떻게 살 것인가? 그때까지도 5살 꼬마는 자신의 삶이 어떤 변화를 겪을지 알지 못했다. So when I had to do dressing changes, there was literally just big open wounds to his bones, surrounded by then the healing, very red, very raw tissue. And I would have to dressing change that and irrigate it so the bones wouldn't dry out. And no mother should have to do that to her child, and to put her child through that kind of pain. And when I look back, I don't know how I got through that. I don't know how Dustin got through that. I don't know if I could do it again. It was definitely a tough time.